contributed to the high rate of school dropouts, early marriages, insecurity, and female genital mutilation in West Pokot County. More than 100 women and men are said to abandon their culture of keeping livestock and brewing of illicit brew in Naraman village, Kipkomo sub-county, as Maureen Bosire now reports. As the government steps up its efforts in tackling the sale of illicit brew, more than 100 women and men drawn from West Pokot County have abandoned the business and cattle rearing for beekeeping. According to Emily Okubasu-Laktabai, the CEO and founder of Kyle Gabriel Foundation, the community-based organization promotes gender equality through women empowerment and girls with the knowledge and skills they require in West Pokot, Trans Nzoia, and Elgeyo Marakwet counties. Tuna promote gender equality through empowering women and girls with the knowledge and skills ambao wanahitaji kufanya maisha yao ikuwe better ama kufanya community ikuwe better zaidi. Ukiona jamii ya Naraman kuna shida ama challenges mingi ambao wanapitia. Hao watu mara kwa mara hata chakula ni shida, familia wanateseka, na pia unaona kuna mambo ya pombe ambayo wameingilia sana, na hizo pombe imeharibu hapa maisha sana sana ya vijana wetu, wazee, hata wasichana wengine ambao wamepotea katika pombe. Pia kuna mambo ya child marriages. Senior Assistant Kipkomo Sub-County Commissioner John Kichwen maintains that the project is a major boost to the government, especially during this period of the fight against illicit brew, saying that the locals will totally abandon the vice, adding that the project is a life changer. So twashukuru wale wengine bado wanaendelea na kupigana na maneno ya pombe, upikaji wa pombe, kutengeneza pombe, ni kwamba njia mbadala, njia mzuri ni kuona ya kwamba wameenda na kujihusisha na mambo maendeleo kama hii ya msinga. Betty Ndiwa, a resident of Naraman, is one of the beneficiaries of the beekeeping project, and states that the project has enabled them to pay school fees for their children, adding that even the number of early pregnancies among young girls has reduced. Hapo tumeona wakati tumefaidika na hii asali, tukaamua kupeleka watoto shule. Hata hizi mimba ya karibu imepungua kabisa. Maureen Bosire, Look Up TV. Now, thank you, Maureen Bosire, for that particular report. Away from that.